Agosto de 1944. La niebla de la madrugada se levanta lentamente sobre los campos devastados de Normandia. Un camino polvoriento serpentea entre aldeas rosadas, árboles carbonizados y casas que on humean. Desde la distancia, el rugido metálico de cientos de motores rompe el silencio. Los camiones del Red Bull Express avanzan sin detenerse, formando una columna interminable de ruedas y bocinas. Dentro de las cabinas, jóvenes soldados, muchos de ellos afroamericanos, maniobran entre el polvo y la lluvia de piedras mientras transportan el bien más vital de la guerra, combustible. Cada litro entregado significa que las divisiones de Patton podrán seguir avanzando, que la velocidad de la ofensiva no se detendrá, que la guerra seguirá su curso. En las oficinas alemanas, los generales observan mapas con incredulidad. Creen haber medido la capacidad logística estadounidense. Creen que esas divisiones blindadas estaban seguras de descanso y reabastecimiento. Pero el cielo gris y el rugido interminable de los camiones dicen otra cosa. Algo fundamental ha cambiado. La guerra ya no se decide solo en los campos de batalla. Ahora se juega en los caminos, en las rutas que giran sin cesar y en la logística que impulsa la velocidad de un ejército imparable. Los generales alemanes se burlaron de la logística estadounidense, hasta que el Red Bull Express demostró que, a veces, el arma más poderosa no es el cañón, sino la capacidad de mantener en marcha la maquinaria de la guerra. El polvo y el rugido de los motores anuncian la entrada a una nueva era de la ofensiva, la velocidad como estrategia. Y todo comienza con un convoy interminable, moviéndose noche y día por los caminos de Francia. Tras el desembarco de Normandia el 6 de junio de 1944, los aliados habían logrado abrir una cabeza de playa, pero la victoria inicial apenas comenzaba a mostrar su verdadero costo. Las carreteras estaban llenas de escombros, los ferrocarriles bombardeados, los puentes destruidos. Cada avance de la infantería y de los blindados dependía de algo mucho menos espectacular que los cañones o los tanques. El suministro constante de combustible, munitions y alimentos. Los alemanes, confiados en sus evaluaciones, subestimaban por completo la capacidad logística estadounidense. Creían que la guerra mecanizada de los aliados estaba condenada a detenerse ante cualquier obstáculo logístico, que los ejércitos de Patton y Bradley se moverían tan rápido como los trenes y las carreteras si los permitieran. Esta confianza se reflejaba en sus órdenes. Los blindados podían descansar, las divisiones replegarse y reorganizarse, pues según ellos, los estadounidenses estaban atados a sus líneas de suministro lentas y vulnerables. Pero los planificadores aliados tenían otra visión. Antes del desembarco, se había diseñado un plan secreto para mantener un flujo ininterrumpido de suministros hacia las fuerzas avanzadas. La logística se convirtió en arma estratégica. Cada camión, cada tonelada de combustible transportada, cada mecánico que mantenía la flota en funcionamiento, era un eslabón en la cadena que permitiría que Patton explotara la brecha en las líneas alemanas más rápido de lo que cualquiera podía imaginar. El terreno francés, con sus pueblos en ruinas y sus carreteras estrechas, planteaba desafíos considerables. Las unidades estadounidenses debían atravesar kilómetros de caminos apenas transitables, esquivar vehículos destruidos, minas sin detonar y columnas enemigas al acecho. Sin embargo, la disciplina organizativa del ejército estadounidense y la sorprendente coordinación entre oficinas de planificación y conductores permitirían superar obstáculos que los alemanes consideraban insalvables. Los generales alemanes miraban mapas y gráficos con confianza, convencidos de que los estadounidenses se verían obligados a reducir la velocidad. No podían imaginar que detrás de cada columna de tanques, un ejército invisible de camiones
recorria Francia dia y noche, levando combustible y munitions hacia la punta de la ofensiva. El escenario estaba listo. La velocidad de Patton, alimentada por un convoy interminable, estaba a punto de redefinir la guerra en Europa. Mientras las divisiones estadounidenses avanzaban por Francia, la infraestructura destruida se convirtió en un enemigo silencioso. Los ferrocarriles, bombardeados sistemáticamente por los aliados durante la campaña, y los puentes derribados ralentizaban cualquier intento de abastecimiento convencional. Los alemanes contaban con la ventaja de conocer el terreno, pero sus líneas también estaban exhaustas tras semanas de combates intensos y retiradas estratégicas. La guerra ya no se libraba solo en las trincheras o entre columnas de tanques. Ahora, el verdadero campo de batalla se extendía a lo largo de miles de carreteras polvorientas, donde los camiones estadounidenses debían llegar antes de que la ofensiva se estancara. Patton comprendió rápidamente que la velocidad sería su arma más letal. Cada hora perdida en la logística equivalía a oportunidades desperdiciadas. Los alemanes, acostumbrados a la guerra posicional, se sorprendieron al ver divisiones americanas moviéndose a ritmos imposibles. Las fuerzas estadounidenses no solo avanzaban con tanques y artillería, sino que la cadena de suministro se reorganizaba constantemente. Rutas alternativas, repuestos de emergencia, estaciones de combustible improvisadas. Lo que para los alemanes parecía improvisación, en realidad era una coreografía logística cuidadosamente ensayada. El concepto central era simple pero ambicioso. Alimenta la punta de lanza sin detenerse nunca. Se necesitaba un flujo constante de camiones, conductores entrenados para recorrer hasta 1,000 kilómetros a la semana, mecánicos listos para reparar cualquier avería y despachadores que calcularan cada entrega al minuto. Así nació el Red Ball Express, una red de transporte dedicada a mantener la ofensiva. Su existencia era invisible para los observadores enemigos, pero cada litro de combustible que llegaba a los tanques era una victoria silenciosa contra la incapacidad alemana de prever la magnitud de la logística estadounidense. En esta etapa de la guerra, Francia no era solo un territorio ocupado, era una carrera contra el tiempo y el terreno, donde la destreza en la administración de suministros definiría la capacidad de Patton para explotar cada brecha, sorprender al enemigo y mantener la iniciativa. La rapidez con la que los estadounidenses podían abastecer a sus unidades de Joe perplegos a los generales alemanes, quienes pronto descubrirían que sus suposiciones sobre la logística norteamericana estaban completamente equivocadas. La escena estaba lista, un ejército avanzando, un enemigo desconcertado y un convoy interminable que determinaría si la ofensiva podía sostenerse. Y dentro de esta maquinaria, múltiples historias humanas, tácticas y tecnológicas estaban a punto de desplegarse. Technological perspective. El éxito del Red Ball Express no habría sido posible sin la ingeniería que lo sostenía. Cada camión, principalmente los de la serie GMC CCKW de 25 toneladas, estaba diseñado para resistir condiciones extremas. Barro, polvo, temperaturas abrasadoras y kilómetros interminables de carreteras destrozadas. Estos vehículos no solo transportaban combustible y munitions, transportaban la posibilidad de mantener a un ejército entero en movimiento. La estandarización de los vehículos permitió que los mecánicos reemplazaran piezas rápidamente, evitando que fallas técnicas detuvieran la columna. Cada camión tenía asignadas rutas específicas, horarios estrictos y un sistema de señales que mantenía el flujo constante, incluso en la oscuridad. El Red Ball Express se convirtió en un ejemplo temprano de logística moderna mecanizada, donde la tecnología no solo apoyaba la guerra, sino que definía su ritmo. Sin esta infraestructura tecnológica,
Patton no habría pedido avanza a la velocidad que lo hizo. Mientras los alemanes cantaban tanks y soldados, los estadounidenses cantaban ruedas, combustible y piezas de repuesto. Y en esta batalla silenciosa, la tecnología de los camiones estadounidenses estaba ganando una guerra que nadie veía. Human perspective. Detrás de cada camión había un conductor que enfrentaba riesgos constantes. Muchos eran jóvenes afroamericanos, reclutados en un ejército segregado, quienes a menudo recibían tareas peligrosas mientras enfrentaban discriminación y desconocimiento por parte de oficiales blancos. Conducía por carreteras llenas de cráteres de bombas, minas sin detonar y ataques esporádicos alemanes requería courage, resistencia física y disciplina. Estos hombres se convirtieron en los héroes invisibles del avance de Patton. Dormían apenas unas horas, comían mientras conducían y mantenían su compromiso, incluso cuando la lluvia convertía los caminos en ríos de barro. Cada entrega de combustible era una victoria silenciosa. Sin ellos, la velocidad de la ofensiva se habría detenido, y la estrategia estadounidense habría perdido su elemento más decisivo, la sorpresa y la continuidad de movimiento. El Red Bull Express no era solo un convoy de camiones, era una prueba de resistencia humana, donde miles de conductores entregaban día tras día lo que la guerra exigía, sin recibir gloria ni reconocimiento inmediato. Su labor silenciosa demostraría que la guerra se gana tanto en los caminos como en los campos de batalla. Tactical perspective. Desde un punto de vista táctico, la logística del Red Bull Express se convirtió en un arma estratégica. Patton entendió que el ritmo de su ofensiva podía romper no solo líneas enemigas, sino también la moral del enemigo. Cada kilómetro avanzado por los camiones significaba que los blindados podrían penetrar nuevas posiciones, que la artillería tendría munición suficiente y que la infantería podría mantener la presión. Los alemanes, acostumbrados a una guerra más estática, no podían reaccionar con la misma rapidez. Intentaban atacar los convoys, colocar emboscadas o destruir puentes, pero la redundancia de rutas y la disciplina del Red Bull Express mitigaban casi todos los riesgos. En esencia, la logística se convirtió en un arma de choque, y la ofensiva de Patton avanzaba no solo por fuerza de combate, sino por la capacidad de mantener cada unidad abastecida a la velocidad que el campo de batalla exigía. El convoy interminable no era solo transport, era la sangre que mantenía vivo el corazón del ejército. Y mientras los generales alemanes se burlaban de la logística estadounidense, la realidad mostraba que la velocidad y la organización podían superar incluso la fuerza blindada más temida. Enemy perspective. Para los generales alemanes, la realidad era desconcertante. Creían que los estadounidenses se detendrían ante la primera dificultad logística significativa, pero cada día los camiones del Red Bull Express entregaban combustible y suministros que parecían apearse de la nada. Observadores alemanes registraron como unidades estadounidenses avanzaban más rápido de lo previsto, dejando atrás columnas blindadas alemanas incapaces de reaccionar. La sorpresa no era solo por la cantidad de combustible entregado, sino por la velocidad con la que llegaba a la punta de la ofensiva. Los alemanes no podían destruir los convoys sin arriesgarse a emboscadas cuidadosamente coordinadas o exponerse a la artillería estadounidense. La incapacidad de interrumpir la cadena de suministros significaba que sus planes defensivos quedaban obsoletos en horas, y que la guerra móvil de Patton no dependía de pausas ni de planificación larga, sino de un flujo constante que ellos no podían controlar. Este desconocimiento táctico provocó frustración y desesperación en las filas alemanas. Cada ofensiva detenida por falta de combustible se volvió un recordatorio de que la logística estadounidense era una fuerza invisible que redefinía el ritmo de la guerra.
Leadership perspective. George S. Patton comprendió algo que pocos líderes de la época entendían. La velocidad no es solo un objetivo, es un arma. Patton impulsaba a sus divisions con una obsesión casi fanática por mantener el movimiento constante. Sabía que cada día perdido era una oportunidad para que los alemanes reorganizaran sus defensas y recuperaran terreno. Pero para sostener esta ofensiva, necesitaba que el suministro no fallara. Su liderazgo se extendía más allá de la línea de frente, incluía planificadores logísticos, conductores y mecánicos. Patton no microgestionaba cada camión, pero exige que el flujo de combustible y munitions fuera tan confiable como la precisión de sus cañones. Cada decisión de avance, cada cruz de río, estaba condicionada por el ritmo del Red Bull Express. La combinación de liderazgo agresivo y logística confiable convirtió a Patton en una fuerza imparable. Su obsesión por la rapidez no era un capricho, era una estrategia consciente basada en la coordinación perfecta entre combate y abastecimiento. Operational perspective. Desde la perspectiva operativa, el Red Bull Express no era solo un convoy, era el sistema nervioso de la ofensiva estadounidense. Más de 6,000 camiones operaban simultáneamente, recorriendo rutas de ida y vuelta bajo horarios estrictos, entregando hasta 12,000 toneladas de suministros cada día. Cada pérdida de vehículo se compensaba rápidamente. Cada retraso se ajustaba con rutas alternativas. Este sistema permitió que la Ejército de Patton mantuviera un ritmo de avance que los alemanes no podían igualar. Las decisiones tácticas en el frente estaban siempre respaldadas por la certeza de que la logística no fallaría. La coordinación entre despachadores, conductores y comandantes aseguraba que los tanques siempre tuvieran combustible, la artillería munición, y la infantería alimento. El Red Bull Express cambió la naturaleza de la guerra en Francia. Ya no se trataba únicamente de enfrentamientos de armas. La velocidad de la ofensiva dependía de kilómetros de caminos, miles de camiones y la capacidad humana de sostener un flujo continuo de suministros. Esta combinación de planificación, disciplina y audacia operativa se convertiría en un ejemplo eterno de cómo la logística puede definir victorias estratégicas. Septiembre de 1944. El sol apenas se elevaba sobre las colinas de Normandía, y el rugido de los motores del Red Bull Express llenaba el aire como un río de metal y polvo. Más de 6,000 camiones recorrían las rutas designadas, cada uno transportando combustible, munitions y provisions críticas para la Ejército de Patton, que avanzaba sin detenerse hacia la región del Mosela. Patton exige velocidad absoluta. Cada división debía moverse tan rápido como los camiones pudieran abastecerla. La división blindada había cruzado pueblos arrasados y campos minados, superando obstáculos que para otros habrían significado días de retraso. Pero lo que realmente mantenía el ritmo era invisible, el flujo constante de combustible a través de carreteras estrechas, a veces apenas transitables, que permitía que los tanques y camiones de artillería avanzaran sin pausa. En los cuarteles generales alemanes, la incredulidad era palpable. Generals experimentados revisaban mapas una y otra vez, incapaces de comprender cómo las fuerzas estadounidenses podían mantener un avance tan sostenido. Cada intento de interrumpir los convoys resultaba infructuoso. Los caminos alternativos, la disciplina de los conductores y la planificación meticulosa del Red Bull Express hacían que cualquier sabotaje fuera limitado y temporal. El momento crítico llegó cuando la avanzada de Patton alcanzó la región de Metz. Los tanques necesitaban combustible, y la velocidad de avance había crecido un riesgo. Si el suministro fallaba, la ofensiva se estancaría frente a defensas alemanas reforzadas. Sin embargo, los camiones del Red Bull Express llegaron a tiempo, entregando miles de litros de combustible justo cuando los blindados estaban a punto de detenerse.
Fuen estas horas decisivas, cuando quedó claro. La ofensiva de Patton no dependía únicamente de tácticas brillantes o valencia en el campo de batalla. Dependía de kilómetros de convoys, de conductores cansados, de mecánicos incansables y de un sistema logístico que podía sostener un ejército entero. Mientras los tanques avanzaban y la artillería abría fuego sobre Metz, los alemanes entendieron, demasiado tarde, que habían subestimado la fuerza invisible que impulsaba el blitz estadounidense. El Red Ball Express no solo permitió que la ofensiva continuara, definió el ritmo del avance. En cuestión de horas, lo que parecía un riesgo estratégico se convirtió en una demostración contundente de que la logística podía decidir la victoria antes, incluso de que comenzara el combate directo. A medida que la ejército de Patton se acercaba al río Mosela, la presión aumentaba. Las unidades estadounidenses avanzaban a velocidades que los alemanes apenas podían seguir con sus informes de inteligencia. Tanques rugiendo a través de carreteras polvorientas, artillería pesada desplazándose con precisión, y columnas de infantería ocupando cada pueblo liberado. Todo esto era posible gracias al Red Ball Express, que mantenía un flujo ininterrumpido de combustible y munitions. Los generales alemanes, reunidos en Metz y en cobertizos de comando improvisados, observaban con alarma como las divisiones estadounidenses superaban obstáculos que ellos consideraban infranquibles. Intentos de sabotaje de carreteras y ataques esporádicos contra los convoys no hicieron más que retrasos menores. Cada interrupción era rápidamente compensada por rutas alternativas y la tenacidad de conductores que no dormían, no descansaban y avanzaban bajo fuego o lluvia. La velocidad estadounidense no era casual. Era el resultado de una coordinación logística perfecta y de un sistema que operaba día y noche sin falla. El momento decisivo ocurrió cuando los tanques de la punta de lanza alcanzaron el cruce del Mosela. Sin combustible fresco, el avance se habría detenido frente a las defensas alemanas. Pero los camiones del Red Ball Express entregaron combustible justo a tiempo, permitiendo que Patton cruzara el río, manteniendo la presión sobre el enemigo y desbaratando cualquier intento de reorganización de sus fuerzas. La moral alemana comenzó a desmoronarse. Sus cálculos habían fallado, su desprecio por la logística estadounidense se convirtió en incredulidad. En pocas horas, la ofensiva estadounidense había demostrado una verdad crucial. No siempre ganan los mejores tanques ni las tácticas más audaces. A veces, la victoria depende de la habilidad de un ejército para sostener su movimiento, de la constancia de miles de hombres conduciendo camiones bajo condiciones extremas, de la disciplina de un sistema que convierte la logística en arma. Al final de aquel día, mientras Patton consolidaba su posición más allá del Mosela, quedó patente que la guerra moderna no se decide únicamente en los frentes visibles. Se gana en los caminos, en los convoys, en la constancia de la maquinaria humana y mecánica que permite a un ejército avanzar más rápido que su enemigo puede reaccionar. Con Metz asegurada y los alemanes desconcertados, la ofensiva de Patton continuó, y la historia comenzaba a registrar el poder invisible de la logística que cambiaría para siempre la forma de hacer la guerra. Con la ofensiva de Patton, avanzando más allá del Mosela, los números revelaron la magnitud de lo que se había logrado. Más de 6,000 camiones operando constantemente, transportando hasta 12,000 toneladas de suministros diarios, habían permitido mantener la punta de lanza en movimiento continuo. Durante las primeras semanas del Red Ball Express, los conductores recorrieron más de 500,000 millas combinadas, enfrentando caminos destruidos, bombardeos dispersos y ataques esporádicos del enemigo. Las pérdidas de vehículos, aunque significativas, fueron compensadas rápidamente gracias a la eficiencia del sistema y a la capacidad de reemplazo de la maquinaria estadounidense.
Los Alemanes, sorprendidos por la velocidad y constancia de la ofensiva, no solo habían perdido terreno, sino que habían visto como su superioridad táctica y numérica quedaba neutralizada por un flujo logístico que ellos no podían interrumpir. La idea de que un ejército podía avanzar sin detenerse por la falta de combustible o munitions parecía imposible, y sin embargo, la realidad mostraba lo contrario. La logística se había convertido en un arma de guerra tan decisiva como cualquier tanque o batería de artillería. En Francia, la psicología de la guerra también cambió. La moral alemana se debilitó ante la rapidez de la ofensiva. Sus tropas comprendieron que cada pueblo abandonado, cada cruz de río superado por Patton, era el resultado de un sistema que operaba sin descanso detrás de escena. La sorpresa y la velocidad de la ofensiva estadounidense no eran casualidades, sino el producto de una cadena de suministro invisible pero implacable, que desafiaba todas las expectativas y planes enemigos. Este éxito logístico no solo permitió avanzar, sino que también sentó las bases para futuras operaciones en la región de Lorna y, más adelante, durante la batalla de las Ardenas. La eficiencia del Red Bull Express demostró que la guerra no se decide únicamente en los campos de combate, se define en los caminos, en los convoys que mantienen vivos a los ejércitos, y en la disciplina de miles de hombres que sostienen la maquinaria de la guerra bajo condiciones extremas. El ejemplo del Red Bull Express redefinió la relación entre movimiento, suministro y éxito militar, estableciendo un modelo que el ejército estadounidense continuaría perfeccionando mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de las cifras, el impacto del Red Bull Express se sintió en la forma en que los ejércitos modernos concibían la logística. La capacidad de mantener una ofensiva sostenida a través de kilómetros de carreteras devastadas obligó a los comandantes aliados y enemigos a reconsiderar la importancia del suministro como un elemento estratégico, no solo operativo. El éxito del sistema demostró que la velocidad de un ejército podía depender menos de la fuerza bruta que de la constancia de su maquinaria de soporte. En el frente alemán, los generales reconocieron su era. Las divisiones blindadas que habían esperado detener la ofensiva se encontraron atrapadas, incapaces de reorganizarse frente a una fuerza que avanzaba más rápido de lo que podían reaccionar. La subestimación de la logística estadounidense se convirtió en un factor crucial que contribuyó a la rápida caída de Metz y la apertura de la ruta hacia el corazón de Alemania. El reconocimiento para los conductores, muchos de ellos afroamericanos, tardó en llegar. Durante la guerra, sus esfuerzos fueron en gran medida invisibles, pero sin ellos, la velocidad de Patton habría disminuido, y los planes aliados habrían sido mucho más lentos y costosos. Con el tiempo, la historia militar reconoció la importancia de estos hombres y muchos que, a través de resistencia, disciplina y valencia cotidiana, sostuvieron la ofensiva más rápida de la guerra en Europa. A nivel operacional, el Red Bull Express sentó un precedente. La movilidad y el suministro no podían ser secundarios, debían integrarse desde la planificación hasta la ejecución. Esta lección transformó la doctrina estadounidense, influyendo en campañas posteriores y en la preparación de conflictos futuros. Cada kilómetro recorrido, cada litro de combustible entregado, se convirtió en un ejemplo de cómo la logística podía cambiar el curso de la guerra sin disparar un solo tiro directamente contra el enemigo. Mientras Patton consolidaba posiciones más profundas en Francia y las unidades alemanas retrocedían, quedó claro que la eficiencia logística había redefinido la guerra moderna. No eran solo los cañones, ni los tanques, ni la valencia de los soldados los que decidían el ritmo del conflicto. Era la constancia de un sistema invisible, la habilidad de mantener
el flujo de suministros, y la determinación de hombres que avanzaban sin cesar. Con metas asegurada y la ruta hacia Alemania abierta, la historia comenzaba a registrar el poder silencioso de la logística, que había permitido a Patton superar obstáculos que parecían insalvables, y a los alemanes comprender, demasiado tarde, la magnitud de su subestimación. La historia del Red Ball Express no es la de una batalla, ni la de un tanque que rompe líneas enemigas. Es la historia de kilómetros de caminos polvorientos, de camiones rugiendo sin descanso, de hombres que condujeron bajo lluvia, polvo y peligro constante. Es la historia de cómo la logística, un elemento muchas veces ignorado en los relatos de guerra, decidió la velocidad, el éxito y, en última instancia, la victoria de un ejército. Patton avanzó más rápido de lo que sus enemigos podían imaginar, no por audacia imprudente, sino porque detrás de cada tanque, de cada cañón, había una cadena invisible de esfuerzo humano y coordinación mecánica. African American drivers, mecánicos, dispatchadores y planificadores construyeron, en silencio, la columna vertebral de una ofensiva que cambiaría el curso de la guerra en Europa. El Red Ball Express enseñó una lección que sigue vigente. En la guerra moderna, la victoria no depende solo de la fuerza bruta ni de la valencia en el frente, sino de la capacidad de un ejército para sostener su movimiento, para mantener la iniciativa y para asegurar que cada unidad tenga lo que necesita cuando lo necesita. Cada litro de combustible entregado, cada pieza reemplazada, cada kilómetro recorrido representó una victoria silenciosa que permitió que Patton avanzara hacia la historia. Hoy al mirar los caminos polvorientos de Normandia y Francia, no se ve solo un campo de batalla, se ve el testimonio de la constancia, la disciplina y la inteligencia logística que definieron la guerra. La lección es clara. A veces, la herramienta más poderosa no es un tanque ni un cañón, sino un convoy interminable de camiones moviendo sin descanso hacia la victoria. Y en ese movimiento, silencioso pero imparable, se escribió un capítulo decisivo de la Segunda Guerra Mundial.